Hello student, how are you? I am Dr. Varsha Bhosle. We discussed in the last video on topic of which topic? Types of term. So types of term, one several concepts of types of trade. So we are discussing about in the topic of name of the topic last video gross barter terms of trade. So student, today we are discussed to in the topic name of the topic second types of term net barter or community terms of trade. Net barter of trade. So student, net barter terms of trade. So according to Towsing, gross barter terms of trade, it means the use of community terms of trade has been accepted the most useful device in order to measure the short term changes in the trading position of a country. The application of commodity terms of trade is popular and general, that whatever we talk of the terms of trade, we mean the commodity terms of trade. So student, listen and carefully. Net barter terms of trade refer to ratio of export prices to import prices. Listen, at a given period of time compared to an earlier year selected as the base year. The gross barter terms concept uses quantity index for import and export, whereas the net barter or commodity terms concept makes use of the price index for import and export. म्हणजे ही जी काही संकल्पना आहे ती संकल्पना टॉसिंग यांनी मांडली आणि त्यांनी निव्वळ वस्तू विनिमय व्यापार शर्ती आणि स्थूल वस्तू विनिमय व्यापार शर्ती, स्थूल विनिमय व्यापार शर्ती मीन्स ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड. तर म्हणजे या दोन्हीमधला असा फरक केलेला आहे. म्हणजे त्यांच्यामध्ये निव्वळ वस्तू विनिमय व्यापार शर्ती म्हणजे नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड म्हणजे निव्वळ वस्तू विनिमय व्यापार शर्ती ह्या एखाद्या देशाच्या निर्यात वस्तूच्या किमतीचा निर्देशांक आणि आयात वस्तूच्या किमतीचा निर्देशांक यांचं काय असतं शेकडा गुणोत्तर. म्हणजे त्याची सूत्र काय होऊ शकतं की निर्यात वस्तूच्या किमतीला निर्देशांक भागिले आयात वस्तूच्या किमतीचा निर्देशांक गुणिले 100. तर स्टुडंट, this is a net barter terms of trade meaning it is a clear. So next, symbolically the net barter terms of trade can be explained. So student, this is symbolically explanation. This is a formula: n is equal to xp upon mp multiple 100. This is a formula about net barter terms of trade. So xp means xp stand for export price index numbers. Listen, mp means mp stand for price index numbers of imports, and n means n stand for net barter or commodity terms. As in a previous case, in the expression is multiplied by 100 only to get rid of the decimal. Here this is an example. Here commodity terms of trade index. So the price index of the import, listen student, be carefully, the price index of the terms and export of the base year. Base year says 2000. So will always be 100. The commodity terms change in the subsequent year are expressed with reference to the base year index. Look at the hypothetically
I have explained set of commodity price index numbers of imports and exports. So commodity terms of trade index, here is commodity terms of trade index. So base year is 2010, this is a base year, and this is a example. N is equal to 100 upon 100 multiple 100. So this calculate 100 base year. It means 2010 is a base year. So look at this, 2011 to 15. So in 2011 there is a improvement in commodity terms. Here let's improvement, this is a improvement in a commodity terms by 20%. This can see 20%, this is 120 upon 100 multiple 100 and 120, so 20%. So 20% point because we buy our import at the same prices in 2010, but listen, sell our export as a higher prices. This is clear. So 2012, here 2011 is a clear, and next 2011. So look at this, there is a deterioration in commodity terms because we sell our export as the same price in a 2010, but listen, but buy our import at a higher price. It is a 83.33 deteriorates price. So next is 2030. However, there has been an increase in both export and import price index by same percentage point, that is a 20%. So which leaves the terms of trade unchanged. It is clear. So in 2014 there has been a decrease in both import and export prices index. This is a no change. 2030 is no change and 2040 is a base year. So both, this is a, there has been a decrease in both import and export price index, decrease, and 2015 there has been an increase in both index numbers in such a way that commodity terms have turned favorable in 2014 but unfavorable in 2015 as compared to base year 2010. This is, and 2010, this is a base year. So student, rule of the net barter terms, what is a rule of net barter terms? So simple rule is that if there is an increase in our selling price, export price index, so it means that is export price index, matlab the simple rules, that is if there is an increase in our selling price, that is a export price index, there will be an improvement and commodity terms, and if there is an increase in our buying price, that is a import price index. So there is will be an unfavorable movement in commodity terms of trade. So this is our example is clear. So student, म्हणजे बघा मी तुम्हाला आणखी एकदा सांगते की समजा भारतामध्ये 1960
उदाहरण आपण दुसरे घेऊया. 1960 या मूळ वर्षामध्ये निर्यात आणि आयात किंमत निर्देशांक अनुक्रमे 100-100 म्हणजे सेम आणि 100/100 म्हणजे एकास एक असं आपल्याला 1/1 असं आपल्याला उत्तर मिळतं. 100/100 म्हणजे 1/1 असं उत्तर आपल्याला मिळतं. तर 2015मध्ये बदलून त्याचंच 2015मध्ये बदलून निर्यात किंमत निर्देशांक हा 181 आणि आयात किंमत निर्देशांक हा 137 पर्यंत वाढला. तर 181/137 बरोबर किती येतं? 1.32 अशा व्यापारार्थी राहतील. म्हणजेच निव्वळ वस्तू विनिमय व्यापार शर्तीमध्ये टर्म्स 32% काय होते? सुधारणा होते. आणि निर्यात किंमत निर्देशांक हा आयात किंमत निर्देशांकापेक्षा जास्त असल्यास व्यापार शर्ती काय होतात? देशाला अनुकूल ठरतात. तर अशा पद्धतीनं आपण नेट बार्टर म्हणजे निव्वळ वस्तू विनिमय शर्ती हे आपल्याला लक्षात येतं. तर इथं एक लक्षात घ्यायचं की निर्यात वस्तूच्या किमतीचा निर्देशांक हा काढायचा असेल तर चालू वर्षातील निर्यात वस्तूची किंमत भागिले आधारभूत वर्षातील वस्तूची किंमत गुणिले 100 आणि आपल्याला आयात वस्तूच्या किमतीचा निर्देशांक काढायचा असेल तर चालू वर्षातील आयात वस्तूची किंमत भागिले आधारभूत वर्षातील वस्तूची किंमत गुणिले 100 अशा पद्धतीने आपल्याला निव्वळ वस्तू विनिमय व्यापार शर्ती काढता येतात. आणि आपल्याला दोन्हीचा म्हणजे आयात आणि निर्यात या गोष्टीचा जर एकदम आपल्याला निव्वळ वस्तू विनिमय व्यापार शर्ती अनुकूल आहेत का प्रतिकूल आहेत हे पाहण्यासाठी आपण काय करतो? निर्यात वस्तूच्या किमतीचा निर्देशांक भागिले आयात वस्तूच्या किमतीचा निर्देशांक गुणिले 100 या सूत्रानुरूप हा जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यानुसार आपण नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड अशा पद्धतीनं काढू शकतो. आणि त्याच्यानुसार या व्यापार शर्ती फेवरेबल आहेत का अनफेवरेबल आहेत हे आपल्याला इथं लक्षात येतं. सो स्टुडंट let's stop here our lecture and next video we will teach new topic. So income terms of trade. New topic is I have explained it, income terms of trade. So student, thank you very much. Thank you.